Hi everyone, this is the last topic in light. Already we completed light, reflection, refraction at curved surfaces, human eye, all these we completed. Now we have dispersion of light. So for all videos, please subscribe my channel, Entrance Guide channel. Thank you. So dispersion of light. So for this, first we have to listen about prism. Prism means it has at least two lateral surfaces in triangular shape. So two manaki triangular shapes lo two sides untai prism ki, at least two aina undali manaki. So prism తీసుకుంటే if light ray is passing through that prism నుండి ఒకవేళ light ray వెళ్తే, so this is the incident ray makes I1 angle with normal and then it refracts at first surface దగ్గర ఇట్లా రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిపోయింది, and at second surface also it refracts, it makes I2 angle. So this is called emergent ray. This is incident ray, this is emergent ray. But if you take this is the light ray, this should go, if there is no prism, this light ray should go straight line, ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి. కానీ ఏమైందంటే లైట్ రే ఇలా వెళ్ళింది, దీన్ని ఈ ఎమర్జెంట్ అయిన రేని వెనుకకి ప్రొలాంగ్ చేస్తే వి విల్ గెట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ. యాక్చువల్గా ఇలా వెళ్ళాల్సిన లైట్ ఇలా వెళ్ళిపోయింది, సో దే హ్యావ్ సమ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్. సో దట్ light ray deviated, that is called, this angle is called as angle of deviation, that D is called as angle of deviation. Next, every prism has angle, one angle here, that angle is called as angle of prism. అక్కడ యాంగిల్ ని మనం ఏమంటామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఏ. అయితే if you want to know the refractive index of prism, n is equal to sin a is angle of prism and d is angle of deviation. Sin of a plus d by 2 by sin of a by 2. This is the refractive index of prism. By this formula we can know the prism's refractive index. Next, if you draw a graph for angle of incidence and angle of deviation, angle of incidence on x axis, angle of deviation on y axis. Angle of incidence అంటే ఇది I1 కి, యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే D కి. ఈ యాంగిల్ని మార్చుతూ, ఇప్పుడు I1 ఉంది, కొంచెం యాంగిల్ చేంజెస్, ఇంకా యాంగిల్ చేంజ్ చేస్తూ మనం ఇట్లా గ్రాఫ్ డ్రా చేసినట్లయితే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ఫస్ట్. వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ని మనం పెంచుతూ ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డిక్రీజెస్ ఫస్ట్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ ఏ లో వాల్యూ. After that low value again it starts rising. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మనం పెంచితే యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అనేది ఒక పాయింట్ వరకు తగ్గుతూ వచ్చి మినిమం పాయింట్ తర్వాత అండ్ అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ రైజింగ్, మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. దట్స్ వై వి గెట్ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో ఇది కూడా ఇస్తారు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ గ్రాఫ్, ఇది డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద మినిమం డీవియేషన్. ఇంకా అంతకంటే తక్కువ డీవియేట్ అవ్వడానికి చాయిస్ లేదనమాట. సో డిస్పర్షన్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ అ సింగిల్ లైట్, ఇంతవరకు మనం చూసింది సింగిల్ కలర్ లైట్ అయితే సింగిల్గా మనకి వెళ్ళిపోయింది, డీవియేట్ అయిపోయింది. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ వైట్ లైట్, ఇక్కడ వైట్ లైట్ చూపించరాదు కాబట్టి నేను బ్లాక్ కలర్ వేసిన, కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ వైట్ కలర్ లైట్ మీన్స్ సింప్లీ సన్ లైట్. ఇఫ్ యూ టేక్ సన్ లైట్, ఇఫ్ యూ పాస్ త్రూ ఎ ప్రిజమ్ ఇట్ deviates. White color means mixture of all colors, అన్ని కలర్స్ ఒక ప్రపోర్షన్లో మనకి మిక్స్ అయితే వచ్చేదే మనకి వైట్ కలర్. సో దిస్ వైట్ కలర్ డీవియేట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వైట్ కలర్, రెడ్ కలర్ డీవియేట్స్ లెస్ అండ్ బ్లూ కలర్ డీవియేట్స్ మోర్. బ్లూ ఎక్కువగా డీవియేట్ అవుతుంది, రెడ్ తక్కువగా డీవియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ రిఫ్రాక్షన్ దగ్గర కొద్దిగా డీవియేట్ వెళ్తాయి. నెక్స్ట్ at second surface again they deviate. That's why they distance. ఇక్కడ red, here it has red, here it is blue. Between we have Vibgyor colors, violet. This is violet, first violet, indigo,
blue, green, yellow, orange, red. Like this we will get. So violet నుండి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ఇవన్నీ కలర్స్ లైన్గా మనకి ఈ రకంగా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. సో దిస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ వేవ్ లెంత్. వేవ్ లెంత్ని బట్టి స్ప్లిట్టింగ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో హియర్ విబ్జిఆర్ I have written here. You can observe here. This you have to remember. So when you are going from V to or violet to red, this wavelength increases. Means violet has less wavelength. Wavelength means if you take a wave, the distance between two successive crests, upsides, itla unnai kada paiki, distance between two successive crests or distance between two successive troughs is called as wavelength. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం. ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ violet వేవ్ లెంత్ ఈస్ వెరీ లెస్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇండిగో ఇట్ ఈస్ మోర్, బ్లూ ఇట్ ఈస్ సమ్హౌ మోర్, G మోర్, Y ఇంకా ఎక్కువ, O ఇంకా ఎక్కువ, రెడ్ ఇంకా ఎక్కువ. మీన్స్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ violet to red color. So one prism's refractive index also depends on not only prism, any mediums. Any medium refractive index also depends on wavelength of that light. So when wavelength of light changes, refractive index also changes depending on that wavelength. So here violet has more wavelength, violet has less wavelength, so it is more deviation, and red has less deviation. Refractive index for red is less, so its deviation is less. Refractive index for violet is more, so its deviation is more. So ఇక్కడ ఈ రకంగా డీవియేట్ అయితే అందులో ఉన్న కలర్స్ అన్ని వాటి వేవ్ లెంత్ ని బట్టి డీవియేట్ అయిపోతాయి. దట్స్ వై వి గెట్ ది స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ కలర్స్. సో వన్ లైట్ రే స్ప్లిట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కలర్స్, విబ్జిఆర్ కలర్స్. That splitting of white light into different colors is only called as dispersion. Dispersion of light means splitting of white light into different colors is known as dispersion. So through this prism we can observe dispersion. So if any light passes through any medium, its wavelength changes but frequency does not change. మీడియం చేంజ్ అయినప్పుడు వాటి వేవ్ లెంత్ మారచ్చు కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు. ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ పాసింగ్ త్రూ ఎ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ frequency. If you are observing this point, how many waves are passing through this point in 1 second? 1 second మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఈ పాయింట్ నుండి ఎన్ని వేవ్స్ అటు వెళ్ళిపోయినాయి, that number is only called as frequency. So if light ray passing through another medium, its frequency doesn't change but its wavelength may changes, and this wavelength denoted by lambda and frequency denoted by nu, nu. Frequency denoted by nu and wavelength denoted by lambda. Relation between these two is V is equal to nu lambda. V is speed of light. Speed of light depends on frequency and wavelength. So speed of light V is equal to wavelength into frequency. This is very important, unless we may get some problems. V equal to nu lambda or lambda nu. So for this dispersion, natural example is rainbow. Natural ga మనకు వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రెయిన్బో. ఫర్ దిస్ డిస్పర్షన్ we may observe dispersion on hot and rainy day. సన్ ఉండాలి ప్లస్ రెయిన్, వర్షం రెండు ఉండాలి. ఉన్నప్పుడే we can observe this rain. So how can we get this rainbow? Here you observe this is a white light, sunlight, so coming from sun, and at the same time if you have rain, so this is the water drop ఇది అని అనుకుంటే this is the light ray should pass through this water drop. So this water, when it passes through water drop, its medium is changing. So when its medium changes, it deviates. Red deviates less and blue violet color deviates more.
వైలెట్ ఎక్కువ డివియేట్ అవుతుంది, రెడ్ ఏమో తక్కువగా డివియేట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా వచ్చేస్తాయి, రిఫ్రాక్ట్ అయిపోయి. ఆఫ్టర్ దిస్ రిఫ్రాక్షన్ దే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, డ్యూ టు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ దే అగైన్ కమ్ బ్యాక్ దిస్ సైడ్. సో రెడ్ ఇలా వస్తుంది, బ్లూ వైలెట్ కలర్ కమ్స్ లైక్ దిస్. సో దిస్ the angle between incident ray and this blue emergent ray is 40 degrees, and the angle between incident ray and the red light is 42 degrees. Then we can able to see this as, and ikkada blue, ikkada violet, and this is red. Middle we will get all colors V to R. ఎప్పుడైనా సరే VR అని రాసినాము అంటే మధ్యలో మిగిలిన అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయని అనుకోవాలి. VGR, first light V and last one is red. Remaining are indigo, blue, green, yellow, orange, all will get in a order. Order లో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నవి అని అనుకోవాలి. So if we have more water drops, every water drop can form rainbow colors. అన్ని కలర్స్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి every water drop. Like here, if you take 2 water drops here, so light ray is striking first water drop and it is forming blue and red color. From this, if you are watching from down, అంటే భూమి మీద నుంచి మనం ఇలా హైట్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ దిస్ water drop we will get only red color. Blue color cannot enter into our eye, it moves up. This violet color moves upwards of our eye, so violet color cannot reach our eye, only red color from this water drop, only red color can reach our eye. If you take second water drop from this side also we get violet to red color, but only violet color can reach our eye. So from one water drop we get only red color, from another water drop we get only violet color, and middle we have some more water drops. From all those water drops we will get only indigo color, blue color, orange, green, yellow, all these colors. In between red to violet we get remaining all colors here. So that's why we can able to see violet to red all colors in an order లో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి. But every water drop can form all these VGR colors. Actually rainbow is not in a bow shape. ఇట్లా బో లాగా ఈ రకంగా ఉండదు మనకి రెయిన్బో. రెయిన్బో ఈజ్ ఏ త్రీ డైమెన్షనల్ cone shape. This is very important. Rainbow shape, actual shape is 3-dimensional cone shape. So this is the shape of rainbow, actual rainbow. But whenever you are looking from earth, భూమి నుంచి మనం చూసినప్పుడు this you can observe, this is our straight view, this is dotted lines. మనం స్ట్రైట్ గా చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. But when you look for rainbow you should up your head, then here you can observe all these, every drop of water in front of your eye you have so many water drops. Every drop of water can form this cone shape this cone shape colors, like this colors. Every drop at your tip of your eye ఇక్కడ నుంచి కూడా every drop of water can form this cone shapes. అయితే ఈ కోన్ షేప్స్ ఈ రకంగా ఇక్కడ నుండి ఫామ్ అవుతూ ఈ రకంగా యాంగిల్లో మనకి ఫామ్ అయిపోతాయి. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ బో దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, యువర్ ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ పార్ట్. ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే మన కంటికి కనబడుతుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్ మన కన్ను కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ ఐ, ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్, దిస్ పార్ట్ ఈ పార్ట్లో ఉన్న లైట్ మాత్రమే ఇట్ ఓన్లీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ eye. So here you can observe that this red color is the outermost layer of this cone and violet color is the innermost layer of the cone. Very important, red is outermost layer, violet is innermost layer of the cone. So when you are looking from ground earth you can able to see only this part. So that part is in bow shape, బో లాగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ పార్టే కనబడుతుంది. కాబట్టి మనం బో షేప్లో ఉంది, ఆ కలర్స్ అన్ని బో షేప్లో ఉన్నవి అని మనం అనుకుంటాం. బట్ యాక్చువల్లీ రెయిన్బో ఈజ్ ఇన్ కోన్ షేప్. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ an aeroplane,
when you are traveling in an aeroplane, then if you observe on earth, పైకి వెళ్ళి మనం కిందికి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, కిందికి చూసినట్లయితే, you will get the total rainbow, cone shaped circular rainbow. పైనుండి మనం కిందికి చూసినప్పుడు సర్క్యులర్ రెయిన్బో మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది. దట్ సర్క్యులర్ రెయిన్బో ఆల్సో outer layer is red and inner layer is violet color. So here you can observe this is the straight line for our eye. ఇలా తీసుకున్నట్లయితే with this line, this red color makes 42 degrees angle and this violet color makes 40 degrees angle. So the light, violet light which is in 40 degrees angle, that only we can able to see, and the red light which is in 42 degrees angle, that only we can able to see. That's why rainbow is in bow shape. Rainbow forms just due to dispersion of light. That completed. Next, scattering of light. Scattering of light means this atmosphere contains number of atoms and molecules, nitrogen gas, oxygen gas, nitrogen molecules, oxygen molecules, and different gas and dust particles, everything, water molecules are present in this atmosphere. So when light ray means sunlight or any light ray when hits on the surface of atom ni strike అయినప్పుడు atom or molecule, when light ray strikes on that atom or molecule, this atom vibrates and that vibrated atom absorbs some energy and re-emits energy in all directions. అది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని కొద్దిగా అండ్ ఇట్ re-emits, మళ్ళీ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది in all directions. That process is only called as scattering of light. But every atom cannot take all lights. అన్ని కలర్స్ లైట్ని అన్ని ఆటమ్స్ తీసుకో. If there's color light wavelength is applicable for or responsible for that atom, then only it observes that light. దానికి తగ్గట్టుగా వేవ్లెంత్ ఉన్న లైట్ వస్తేనే it observes that light and it re-emits that light. Otherwise it won't observe or it won't re-emit. Simply it cannot scatter that light. Every atom depending on its wavelength, it scatters some different colors of light. So this is incident light ray. Incident light ray, and we get intensity of different intensity of light, scattered light here we get. So angle between this incident ray and incident intensity of that light emitted in the direction, which direction, that angle is called as angle of scattering. Angle of scattering. So if this angle of scattering is 90 degrees, we can able to see the full color. Color means for that. So that scattered light intensity is maximum at 90 degrees angle. Means if we look with a 90 degrees angle, that light intensity will get more. So for example, simply whenever you look at the sky in this direction, means not with 90 degrees angle, you look some blue color, okay, but if you look sky with 90 degrees angle, exactly 90 degrees with angle, then that sky looks with blue color only but with full intensity. Intensity is maximum. బ్లూ కలర్ చాలా ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా మనకి కనబడుతుంది 90 degrees యాంగిల్తో ఎగ్జాక్ట్గా. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్కై, ఇఫ్ సన్ రైజ్ ఆర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇట్లా సన్ ఇటు మనకి ఈస్ట్ సైడ్లో ఉన్నారు. ఇఫ్ సన్ రైజ్ ఆర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ మీన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్, సన్ రైజ్ వచ్చే డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా 90 degrees యాంగిల్తో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్కై, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ స్కై యాజ్ thick blue color, full intensity, with full intensity of blue color. If you change the angle, its intensity also decreases. Okay, but why sky is in blue color? Blue color enduku kanabadutundi manaki sky ante this atmosphere contains different gases. Now only I told that more it has nitrogen and oxygen gases. Most of the gas this atmosphere contains nitrogen and oxygen.
our atmosphere contains nitrogen and oxygen gases. So these nitrogen and oxygen gases comparable with the wavelength of blue color light. So these can scatter blue color light. So that's why the nitrogen and oxygen more in atmosphere, so these can scatter more only blue color light. That's why that sky we can able to see in blue color. And in hot summer days, more water evaporates and we have water vapor increase అయిపోతుంది hot summer days లో in this atmosphere. This water vapor can scatter all colors except blue remaining blue color except blue color. All colors can scatter with water. Then mixture of all colors we will get white color. Violet, indigo, blue, red, orange, yellow, all these mixture we will get white color. That's why in hot summer days you can see the sky as white color lo kanapadutundi manaki sky. And same that for sun, in early morning and evening, sun rising time and sunset time, at those two times you can see the sun as red color, full red color lo unnatuga kanipistuntadu manaku sun. Why? Because morning and evening sun is far away from the earth, chala dooramlo untadu. Then sunlight should travel more distance. When the sunlight travels more distance, scattering also more. When scattering is more, all colors except red, all colors scatters. Red color cannot scatter in this atmosphere. Why? Because the red color wavelength, the atoms which are comparable with red color wavelength are not present in our atmosphere. మన అట్మాస్ఫియర్లో రెడ్ కలర్ వేవ్ లెంత్కి సరిపోయిన యాటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ మన అట్మాస్ఫియర్లో లేవు. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే రెడ్ కలర్ కెనాట్ స్కాటర్ త్రూ అవర్ అట్మాస్ఫియర్ ఎక్సెప్ట్ రెడ్. ఆల్ కలర్స్ స్కాటర్స్. వెన్ all colors scatters, then only red color cannot scatter that much, so red color reaches our eye. That's why we can see that sun as red color at sunrise time and sunset time. And noon time, మధ్యాహ్నం టైంలో మనం చూసినట్లయితే సన్ ఈజ్, వెన్ కంపేరింగ్ విత్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్, సన్ ఈజ్ నియర్ టు అవర్ ఎర్త్, కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాడు ఎర్త్కి సన్. సో ఏమవుతుంది అంటే దెన్ all colors of lights can scatter through that atoms or molecules which are present in atmosphere. Then all colors, red cannot scatter. Here sun is here and here earth, so this distance between sun and earth is less, so red color automatically it cannot scatter. Remaining all colors scattering also less. Why? Because distance between sun and earth become less, means these sunlight rays should travel less distance. When this travel less distance, scattering is less. Red color actually don't has any scattering, and all colors also have less scattering. So less scattering means we'll get all colors, mixture of all colors we get as white color. That's why sun looks like white at noon time. So these are the reasons. And next we have scientist, our Indian scientist Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman told this scattering of light. Sir C.V. Raman, this is very important, you have to know this. Indian scientist C.V. Raman explained the phenomenon of scattering of light, and he get నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన సైంటిస్ట్ మనకి. అండ్ ఫస్ట్ మనకి చెప్పిన స్కాటరింగ్ గురించి చెప్పిన సైంటిస్ట్ కూడా సార్ సివి రామన్. By depending on this scattering of light, now scientists can know the shape and size of atoms. This is also very important. Shape and size of atoms we can know by scattering of light. So this is dispersion and scattering. సో ఇప్పటితో మనకి లైట్ టాపిక్ అయితే ఆల్మోస్ట్గా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి.
సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ మేక్ కామెంట్ బాక్స్లో మీరు కామెంట్ చేయండి, ఈ డౌట్ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే ఆ డౌట్ పైన నేను నెక్స్ట్ వీడియోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. Please answer these questions from this topic. For these questions, please answer on comment box. Thank you.